17వ ప్రవాస భారతీయ దివాస్ 2023 సంవత్సరంలో ఎక్కడ జరగనుంది? కొచ్చిన్, ఇండోర్, చెన్నై, హైదరాబాద్. Now the answer is ఇండోర్. ప్రవాస భారతీయ దివాస్ని ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరి 9న జరుపుకుంటారు. మామూలుగా అయితే మహాత్మా గాంధీ గారు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి 1915 జనవరి 9న వచ్చిన జ్ఞాపకార్థంగా దీనిని జరుపుకుంటారు. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి ఏ పేరు పెట్టారు? ఆప్షన్ ఏ హైదరాబాద్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. ఆప్షన్ బి తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. ఆప్షన్ సి స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. ఆప్షన్ డి జిహెచ్ఎంసి ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. Now the answer is option B తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్. దీని గురించి ఇప్పటి వరకు ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ని ట్విన్ టవర్స్గా పిలిచేవాళ్ళు. ఇప్పటి నుంచి ఆగస్టు 4వ తేదీన దీనిని తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ క్వార్టర్స్గా నామకరణం చేశారు. భారతదేశం యొక్క మొదటి ఎడ్యుకేషన్ టౌన్షిప్ను నిర్మించనున్న రాష్ట్రం ఏది? ఆప్షన్ ఏ గుజరాత్. ఆప్షన్ బి తమిళనాడు. ఆప్షన్ సి ఉత్తరప్రదేశ్. ఆప్షన్ డి మహారాష్ట్ర. Now the answer is ఉత్తరప్రదేశ్. నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించడం ఎడ్యుకేషన్ టౌన్షిప్ యొక్క ఉద్దేశం. అమెరికాలో పీట్స్బర్గ్లో ఇప్పటికే అమల్లో ఉంది. ఏ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి స్వతంత్ర పోరాట దిగ్గజం షహీద్ భగత్ సింగ్ పేరు పెట్టనున్నారు? ఆప్షన్ ఏ భోపాల్. ఆప్షన్ బి చండీగఢ్. ఆప్షన్ సి కొచ్చిన్. ఆప్షన్ డి పూణే. Now the answer is option B చండీగఢ్. ఈ చండీగఢ్ విమానాశ్రయము పంజాబ్ మరియు హర్యానా ప్రభుత్వాల జాయింట్ వెంచర్. దేశంలోనే తొలిసారిగా జడ్జీల కోసం తొలి రీక్రియేషన్ సెంటర్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు? ఆప్షన్ ఏ హైదరాబాద్. ఆప్షన్ బి న్యూఢిల్లీ. ఆప్షన్ సి బెంగళూరు. ఆప్షన్ డి చెన్నై. Now the answer is హైదరాబాద్. మన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్వి రమణ గారు హైదరాబాద్లో బంజారా హిల్స్లో రోడ్ నెంబర్ 7లో దీన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 1956లోని సెక్షన్ 15-22 ప్రకారం దేశంలో ఎన్ని జోనల్ కౌన్సిళ్లు ఏర్పాటయ్యాయి? ఆప్షన్ ఏ 6. ఆప్షన్ బి 4. ఆప్షన్ సి 5. ఆప్షన్ డి 2. The answer is option C 5. ఈ 5 జోనల్ కౌన్సిళ్లు 1957లో ప్రారంభమయ్యాయి.
భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి స్వదేశీ నిర్మిత విమానవాహక నౌక విక్రాంత్ నిర్మాణం ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది? ఆప్షన్ ఏ 2015, ఆప్షన్ బి 2010, ఆప్షన్ సి 2009, ఆప్షన్ డి 2011. నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి 2009. మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు సెప్టెంబర్ 2న దీనిని ప్రారంభించనున్నారు. విక్రాంత్ నౌక 4 ట్రయల్స్ జూలై 10, 2022లో పూర్తయ్యాయి. భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ బస్సును ఎక్కడ ప్రారంభించారు? ఆప్షన్ ఏ బెంగళూరు, ఆప్షన్ బి పూణే, ఆప్షన్ సి న్యూఢిల్లీ, ఆప్షన్ డి చెన్నై. నౌ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి పూణే. దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ బస్సును కేంద్ర సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆవిష్కరించారు. మిథిలా మకానాకి ఇటీవల భౌగోళిక గుర్తింపు లభించింది. అయితే మిథిలా ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ ఉత్తరప్రదేశ్, ఆప్షన్ బి బీహార్, ఆప్షన్ సి మహారాష్ట్ర, ఆప్షన్ డి తమిళనాడు. నౌ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి బీహార్. పేటీఎం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ సతీష్ కుమార్ గుప్తా, ఆప్షన్ బి విజయ్ శేఖర్ శర్మ, ఆప్షన్ సి బేనిష్ గుప్తా, ఆప్షన్ డి మధురదేవరా. నౌ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి విజయ్ శేఖర్ శర్మ.